So, hello students. Today we see the Rutherford's atomic model. So, already we know it is totally based on the experiment observations of Rutherford's alpha scattering experiment. Okay. So, what is the experiment? We know it. Just here we read the main point. So, it is based on the experimental results. On the experimental results of Rutherford's alpha ray, his alpha ray scattering experiments. Okay. So now we see the important postulates, the important assumptions in Rutherford model. So what are the main postulates in Rutherford atomic model? So first I give the explanation. So already we know the alpha ray scattering experiment. Simple, I will explain it again. So in his experiment, he passed the beam of alpha particles, nothing but a beam of alpha rays on through passed on the very thin gold foil, and he observed the what are the changes takes place in the direction of the alpha ray particles by using a fluorescent screen made up of zinc sulfide. And with the help of his observations, he got that very few rays are bouncing back and few rays are deflecting with some angle, and most of the alpha particles are simply passing out from the gold file. So it is concluded based on that, he given his assumptions. So what are the main points in Rutherford atomic model, which are exactly given by the results of his alpha ray scattering experiment observations? So that is the most of the space. Okay, nothing but you can say most of the atom is empty. So next, he also concluded the total mass and positive charge. Total mass and positive charge excuse me. With the help of his results, it is also observed that very few rays are bounced back. One ray in 20,000, one ray in 20,000 rays, particles bounced back means it indicates that the positive charge is present. The positive charge is present uh, in a small region, in a very small region in the atom. So small region indicate different. What is the small region means? He said that that is at the center of the atom only. So because the perfect symmetry ప్రకారం ఒక స్పెరికల్ లో సింగిల్ పాయింట్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఇస్తాం, మనం సెంటర్ పాయింట్ కి ఇస్తాం. సో దట్స్ వై హీ సింప్లీ సెడ్ ద టోటల్ మాస్. సో మిగతా ప్లేసెస్ లో సింపుల్ గా ఆల్ పార్టికల్స్ ఆర్ మూవ్డ్ అవే, అన్ని పార్టికల్స్ ఈజీగా all the most of the alpha particles are passed easily through the gold atoms, nothing but gold file. That's why he concluded that the total maximum portion of the atom inside the atom is empty, so except to the very small region. What is the small region means? Where the total mass and the positive charge is concentrated. So that we are taking as a second point, the total mass and positive charge is concentrated at a very small portion, at a very small region
is center of atom. So the center of atom is known as nothing but it is named as nucleus. So this is the very important assumption of Rutherford's theory, because before the Rutherford atomic model there is no concept of there is no proposal of a nucleus. Okay. So next we see some more points. So next the electrons. So only the center is having nucleus is having positive charge. And at that time there is also there is no assumption, just like J.J. Thomson's model. In here also there is no assumption of neutrons. Neutrons assumptions లేదు. Okay, because yet they were not discovered. So but the nucleus contain positive charge only due to the protons. Okay, so the positive charge of nucleus, the positive charge nucleus is only due to the protons. Means he according to his theory the position of protons is the center of the atom. Next, what about the electrons? So the where electrons are present, so according to his imagination, so the electrons are revolve. The electron. So if you take this is an atom, so this is the center point. The center point was given named as a nucleus where the protons are present. That's why it is taken as a positively charged. But whatever the electrons, so this is called nucleus. Okay, next, which is having nothing but protons, so therefore it is positively charged. Then what about electrons? He said that electrons moves around the nucleus. So electrons move around the nucleus in a circular paths called orbits. So this point this is the very important point, which is become a big drawback, which makes this theory a big drawback. So how it is we see now. Okay, so what according to this theory, according to Rutherford model ఏంటంటే electrons revolve around the electrons move around the nucleus in a circular paths. Okay, so electrons different paths lo move అవుతాయి. So in different path lo move అయినప్పుడు they follows very high speed. So they follows high speed. For example, if it is nucleus అనుకుందాం, the nucleus is a orbit. Just we are taking an orbit. We are not taking the all orbits. So ఈ orbit లో electron moving with high speed. High speed కు move అవుతుంది. అంటే this is the assumption. The assumption given by the Rutherford is electrons move around the nucleus in a circular path with a very high speed. So high speeds to electron move అయితే. Why he used the word high speed? Means so very slowగా మూవ్ అయిన అనుకోండి. ఓకే, స్లోగా మూవ్ అయిన ఇండికేట్ చేస్తే, సో there is a possibility of the attraction of electrons to the nucleus. ఎందుకంటే electrons negatively charged, protons nucleus అనేది positively charged. కాబట్టి అక్కడ ఏ చాయిస్ ఉంటుంది? there is a possibility of attraction of a nucleus with the electrons. ఇవి ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకవేళ నార్మల్ స్పీడ్తో స్లోగా వెళ్ళిపోయినాయి అనుకోండి, there is a possibility of attraction between electrons and nucleus. So that's why he mentioned the electrons moves with the high speed, with very speed. So this high speed word makes it good. So this explains that the centrifugal forces, for example ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ మన సర్క్యులర్ మోషన్లో మూవ్ అయింది అనుకోండి,
సర్క్యులర్ మోషన్లో మూవ్ అయినప్పుడు సో ఇట్లా మూవ్ అయినప్పుడు ఏదో ఒక టైంలో ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ సైడ్ లైక్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పొజిషన్ దగ్గర పర్ఫెక్ట్ అట్రాక్షన్ లేకపోతే ఇట్ కమ్స్ అవుట్ సైడ్. సో హియర్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ కమ్ అవుట్ సైడ్. సో ఇట్లా ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇట్లా అవుట్ సైడ్ ఆ సర్కిల్లోంచి బయటకు వచ్చే బయటికి రావడానికి వచ్చే ఫోర్సెస్ని ఏమంటాం? సెంట్రల్ ఫ్యూగల్ ఫోర్సెస్. దే నోన్ యాజ్ సెంట్రల్ ఫ్యూగల్ ఫోర్సెస్. అంటే సెంట్రల్ ఎలక్ట్రాన్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఆ సర్క్యులర్ పాత్తో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు సో సెంట్రల్ ఫ్యూగల్ ఫోర్సెస్ వల్ల అవుట్ సైడ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బట్ సో దట్స్ వై హీ మెన్షన్డ్ దే మూవ్స్ విత్ హై స్పీడ్. సో ఈ హై స్పీడ్తో వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో ఆటోమేటిక్గా ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది. ఈ హై స్పీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవుట్ సైడ్ వచ్చే ఛాయిస్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ ఎ ఛాయిస్. ద సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్సెస్ మేక్స్ ది ఎలక్ట్రాన్ టు కమ్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అలా స్పీడ్గా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు అవుట్ సైడ్ వచ్చే ఛాయిస్ ఉంటుంది. సో హీ ఆల్సో మెన్షన్ వన్ మోర్ థింగ్, దట్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్సెస్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్లా బయటకు పోయే ఫోర్సెస్ ఏమంటాం అంటే సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్సెస్ అంటాం. అట్లా బయటికి పోకుండా హై స్పీడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అండర్ ద అట్రాక్షన్ ఆఫ్ దిస్ న్యూక్లియస్. యాక్చువల్గా న్యూక్లియస్ అంటే మనకి పాజిటివ్, న్యూక్లియస్ అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్, ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటి ఇక్కడ నెగిటివ్. సో ద పాజిటివ్ నెగిటివ్, సో పాజిటివ్ నెగిటివ్ అట్రాక్షన్ is called electrostatic, is known as electrostatic attraction. That forces are also known as Coulombic forces. That is also known as Coulombic forces. అంటే ఈ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్స్ అంటే న్యూక్లియస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్కి ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ నెగిటివ్ ఛార్జ్కి ఉండే ఈ అట్రాక్షన్ పవర్ ఏమంటాం? దర్ ఇస్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్ పవర్. దాన్ని కూలంబిక్ ఫోర్సెస్ అంటాం. ఓకే, సో అంటే ఎంత ఫోర్స్ ఉంటే మనకి ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కూలంబిక్ లా ఉంటుంది. ఓకే, ఆ కూలంబిక్ ఫోర్సెస్ ఈ బయటకు వచ్చే ఫోర్స్ ఏమంటాం? సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్సెస్. కూలంబిక్ ఫోర్సెస్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి? కూలంబిక్ ఫోర్సెస్ అంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉండే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్. ఆ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్ పవర్ సో ఇన్సైడ్ ఉంది, ఎందుకంటే పాజిటివ్ లోపల సైడ్ ఉంది కాబట్టి. సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటేనేమో అవుట్ సైడ్ ఉంది. సో ఎప్పుడైతే when there is a balance between the electrostatic nothing but coulombic attractions and also this centrifugal attractions, అంటే ఇలా స్పీడ్గా తిరిగే ఎలక్ట్రాన్ బయట అవుట్ సైడ్ పోవడానికి ఆ సర్కిల్ నుంచి అవుట్ సైడ్ పోవడానికి సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్సెస్ అంటాం. దట్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ the centrifugal forces are if exactly balanced by the coulombic attractions. ఇన్సైడ్ పోయే ఫోర్స్ మనం we can say నేను మీకు ఫిజిక్స్లో వస్తుంది సెంట్రిపిటల్ ఫోర్సెస్ అంటే ఇన్సైడ్ పోయే అట్రాక్షన్, అవుట్ సైడ్ పోయే రిపల్షన్, బోత్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్. సో అట్లా పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్ అయినప్పుడు so there is no choice. So bilateral attraction is compensated by the electrostatic attraction which is always towards the nucleus. So kabatti final ga electrons emaytante ide circular path lo move aitayi. Okay, means this he tried to explain the stability of electron, the stability of moving electrons and positively charged nucleus. Okay, so here we write the point. I think you understand this point. So this is the very important concept in this theory. So the electrostatic attraction, this is the main point. The centrifugal force, we know the centrifugal forces works outside of the circle. The centrifugal forces arising due to the here we have to write so arising due to the fast moving electrons.
or exactly balanced, balanced by the electrostatic, or we can say the Coulombic attractions, Coulombic forces of nucleus, that is positive, and electrons negative. So actually before this, so this we have to take it as the fifth point. So actually madam, the fourth point we have to take the one point before it. So that is the position of electrons. So actually I explained this from direct gas system. So the electrons, sorry, electrons revolve around the nucleus, in circular paths, in circular paths with a high speed. That circular paths are called orbits. So actually in many books it is also given the orbits proposal. The proposal of the presence of orbits is given at first time given by Niels Bohr, but it is not exactly correct in the standard books. Even in the NCRT books it is given that the presence of orbits means the movement of the moving of electrons in a circular paths around the nucleus at first time are known as orbits, is first time given by Rutherford, but with some modification it is again given by Niels Bohr, but there is some modifications were there. Okay, next means so by saying this assumption, by giving this assumption that electrostatic attractions and centrifugal forces are balancing with each other, this assumption is given uh, to explain the stability of atom, and the total negative charge, is exactly equal to negative charge of electrons in an atom is exactly compensates the total positive charge, of protons. So the total electrical charge, total positive charge and negative charge exactly equal. So that's why this theorem was also able to explain the neutrality. The atoms are neutral. So it is every time it is there. But why it is means the number of electrons, not exactly number of electrons he given. He simply said that the total negative charge is exactly equal to the total positive charge present in the nucleus. That's why atom is a neutral. Means he tried to explain the stability of atom by saying the centrifugal forces are balanced by the Coulombic forces. So by saying the total positive charge of nucleus is equal to the total negative charge of electrons which are present around it, means he also tried to explain the neutrality of the atoms. Next, one more thing, this model is also known as
This model is also called planetary model. Is also known as planetary model. So why it is known as a planetary model? Sorry. So it is also known as planetary model of atom. So why it's called planetary model of atom means as I can do this as electrons moves around the nucleus like planets move around the sun. That's why it is also known as planetary model of atom. Next, one more assumption given by him is also very important, is considerable one. So the size of the nucleus, the size of nucleus is very small. Okay, we can say it is negligible. The size of nucleus is very small. So compared to the size of atom. So next, so one more important point. So these are the main points. What is the merits? What is the merits of this theory and type? This is widely accepted by the many scientists in the world when compared to J.J. Thomson model. Thomson's model, so compared just there is a very perfect points are there about the atom. Okay, next there is also introducing of nucleus, and a nucleus first time introducing in this model. Next, it also tried to explain the neutrality of atom. It also tried to explain the what stability of atom. But even though and one more important thing, it is totally experimental book based. It is not simply an imaginary assumption. The total assumptions are given by with the help of the results taken by and absorbed, nothing but absorbed by him in his alpha ray scattering experiment. But even though there is some drawbacks are there. So what are the drawbacks? We see it. Drawbacks, nothing but we can say defects. Okay, so defects of this model is mainly it could not explains the stability. It could not explains the stability of atoms. So actually, already in the assumptions, there is one point is there. He tried to give the explanation for stability of atoms, giving that an assumption that electrostatic attractions are exactly balanced to the centrifugal forces. Okay, and he also mentioned that electrons moves around the nucleus in a circular path with high speed. So but according to electrodynamics, according to law of electrodynamics,
So actually these were the perfect theories. So law of electrodynamics theory based చేసుకొని according to law of electrodynamics theory ఏంటంటే the positive negatively charged electron ఎప్పుడైతే పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుందో సో సింప్లీ ఇట్ లూజెస్ ఇట్స్ ఎనర్జీ. అంటే ఒక నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ పాజిటివ్లీ చార్జ్ అంటే ఆపోజిట్ చార్జ్ పార్టికల్ చుట్టూ అలా రౌండ్ అప్ అయినప్పుడు అండ్ హై స్పీడ్తో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు it continuously loses its energy. It was proved in law of electrodynamics. So if you apply the law of electrodynamics, which is already famous and proved perfectly experimentally at that time, is totally against to the Rutherford concept that electrons of negatively charged particles are moves around the nucleus which is positively charged. అంటే ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్ థియరీ బేస్ చేసుకొని ఇట్లా పాజిటివ్ చార్జ్ టు ద నెగిటివ్ చార్జ్ ఫాస్ట్గా మూవ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ద నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇక్కడ electron totally loses its energy, continuously. So continuous energy loss అయిపోయిందంటే it should be fall into the nucleus. సో న్యూక్లియస్లో పడిపోవాలి. న్యూక్లియస్లో పడిందంటే ఎలక్ట్రాన్ అంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ కంబైన్డ్ అంటే దెర్ ఈస్ ఏ total damaging, nothing but destroying of atom takes place and atoms స్టేబుల్గా ఉండవు. బట్ నార్మల్గా ఉన్న టోటల్ ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు స్టేబుల్గా ఉన్నాయంటే ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని స్టేబుల్గా ఉన్నాయంటే reason is atoms are stable. Means this theory totally failed to explain the stability of atom. Okay, so how it is means by considering the law of electrodynamics. So ఈ పాయింట్కి మనం ఎట్లా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తామంటే సో we can write as per electrodynamics or electromagnetic theory. As per electromagnetic theory, nothing but law of electrodynamics. Fastly moving electron so continuously loses energy and fall into nucleus. For nucleus means because it is positively charged. So as per electromagnetic theory, nothing but law of electromagnetics dynamics, fastly moving negatively charged particle continuously loses its energy and fall into the nucleus. Atom will destroy. So but atoms are highly stable. Means the collapsing of atoms not takes place. Means according to the electromagnetic theory, nothing but law of electrodynamics. So this theory is totally wrong one. Next, one more defect, one more drawback in this theory is about the spectrum. So already we said according to the electromagnetic theory, fastly moving electrons loses its energy. Actually Rutherford theory simple ga he given that electrons moves around the nucleus. అంటే దాని ఎనర్జీ లాస్ అవుతుందా, అది ఎనర్జీ గెయిన్ అవుతుందా, దాని ఎనర్జీ ఫిక్స్డా,
దానిపైన దెర్ ఇస్ నో పాయింట్స్. సో బట్ అట్లా ఫాస్ట్గా మూవ్ అయ్యే ఎలక్ట్రాన్కి రిలేటెడ్ పాయింట్స్ మనకి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీలో ఉన్నాయి. అట్లా ఫాస్ట్గా మూవ్ అయ్యే ఎలక్ట్రాన్ లైక్ పార్టికల్స్ లూజెస్ ఇస్ ఎనర్జీ కంటిన్యూస్గా ఎనర్జీ లాస్ అయిందంటే దాని నుంచి వచ్చే స్పెక్ట్రా డయాగ్రామ్. ద స్పెక్ట్రా డయాగ్రామ్ అంటే మన ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ పిక్చర్ అప్టైన్డ్ బై అన్ ఎలిమెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకైతే ఎట్లయితే ఫింగర్ ప్రింట్స్, ఎట్లయితే మన ఫింగర్ ప్రింట్స్ యూనిక్, ఒక పర్సన్కి ఇంకో పర్సన్కి మ్యాచ్ అవ్వో, అదే మోడల్లో స్పెక్ట్రా అని ఒక డయాగ్రామ్ వస్తుంది. సపరేట్ స్పెక్ట్రామీటర్ ఉంటే ఆ స్పెక్ట్రామీటర్తో మనం ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్కి స్పెక్ట్రా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఆ స్పెక్ట్రా ఒక ఎలిమెంట్ ఇంకో ఎలిమెంట్కి మ్యాచ్ అవ్వదు. ఆ స్పెక్ట్రాలు ఏంటంటే దెర్ ఇస్ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రా ఉంటుంది, డిస్కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రా ఉంటుంది. సింపుల్గా కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రా జస్ట్ లైక్ రెయిన్బో. In rainbow how many colors are there? There are 7 colors are there. ఇప్పుడు ఆ 7 కలర్స్లో మనం పర్ఫెక్ట్గా జస్ట్ we know that it is having 7 colors, but we are unable to see the exact 7 colors separately because the colors are totally merged. ఏదైతే డామినేటింగ్ కలర్స్ ఉంటే అవి అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అంటే టోటల్ 7 కలర్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఒకదాంతో ఒకటి ఎగ్జాక్ట్ అటాచ్ అయ్యి మెర్జ్ అయి ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్. అంటే ఎనర్జీ మన సన్లైట్ నుంచి కంటిన్యూస్గా వస్తుంది కాబట్టి ఫామ్ అయిన రెయిన్బో ఈజ్ దట్ పిక్చర్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్. సో అదే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ బేస్ చేసుకొని ఎలక్ట్రాన్ పార్టికల్లో హైగా చార్జ్డ్ పార్టికల్ వెరీ ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు it also loses energy continuously, so it also must form a continuous spectrum. But it is proved that atoms are always having discontinuous spectrum. Means this theory does not explains, it does not explains uh, so it could not explains the atomic spectra, that is also known as discontinuous spectra of atoms. So how it is we explain that same as for electromagnetic theory. The high-speed electrons must lose energy continuously and should give a continuous spectrum, but it is proved that but the spectra of atoms, nothing but atomic spectra, is a discontinuous spectra. Okay, these are the main big wrong assumptions given by him. Means it does not explain the stability of atom, that is the one, and it does not explain the spectra of atoms. There is one more important point, so that is also related, these 2 points. So in this Rutherford model, he simply assumed that the electrons are present outside. Electrons are present in the outside of the nucleus in a circular path. But how many paths are there?
in which path how many electrons are present. I mean, there is no arrangement of electrons are given, and there is no points given about the energies of electrons, because fastly moving the negatively charged particles are having some energy. There is no assumptions are there to explain the energy and to explain the electronic arrangement. Okay, so that's main important. So here we can write the last point. So it cannot explain the electronic structure. So electronic structure means in which circular path how many electrons are present. Generally, we know it as electronic configuration. So it can't explain the electronic structure, nothing but electrons arrangement, electronic structure of atom, and it also does not explain the energies of electrons. Okay, so these are the main defects in the Rutherford model. Even it is very better theory. Even it is a very better theory when compared to the J.J. Thomson's atomic model. But even it is having the major drawbacks, which does not explain the stability of atom and the spectra of atoms, which are covered in the next theory. It's called Bohr's atomic model. Okay.